ndani. Sasa tuliachia huko nyuma. Acha alete. Hebu nipe hiyo fimbo. Kaza nimemkazia kabisa kaza. Ngoja document kwanza. Gonga hapo iko naye. Anakula shida. Sini hapo kanya ngabo. Hivyo. Usitoe bege. Tutoe sasa pole pole. Sika kamba. Hata ile wade tulikuwa naamini ungekita mzuri sana. Sikilieni hapo mtiajiri. Baada nilikuwa nimefunga hapa ndio ngoje mwingine. Ati yetu kento kabisa. Rudi nyuma. Rudi. Hapo sasa pole pole. Hapo. Haya. Haya, ngoja ngoja. Naomba iko hapa bwana. Lana. Haya, furuta tena. Sika kamba hapa. Mimi nachika ninataka. Tolea kamba. Haya, tolea, achilia. Maliza net. Maliza net. Wachilia. Aleta nani gunia. Weka gunia kwanza. Haya, 1. Haya, ngoa. Wachilia mguu. Ina miseni kwa. Mguu kwanza gisa kwanza. Hivyo, ndio. Tuinue gunia hapa. Jamaa amepanda miti kama vingine ndani. Unajua alijuaje miti kwa hapa? Inaenda kama radi. Na nguruma kama vijiji. Msee hii. Kuna nyingine imepita hivi. Funga brother. Ameendaje? Kuna moja. Iko moja hapo? Tunaona tu mguu. Miguu ni mingi zimesile zimeruka ruka. Siona tena. Karibu sio kubembeleza huyu. Unaona vile inatoka haraka? Hapa unajua vile banya. Kama ile tufunga kando ni kidogo sana. Teresa. Haya. Nani imetoka hapo? Siwe tuweke miguu hiyo kamba. Ready? Tuweke wangunia tusione gunia. Ngeni mguu kwanza basi. Ama tubebe hiki tu pamoja. Toka sasa. Huko mbele. Haya, toka. Yo. Pole pole. Pole bwana. Ai. Watatu wengine wawili walikufa, wengine walikuliwa na mamba, wengine walikufa peke yake. So kwa niaba ya Ya wewe baba wapi? Saidia. Saidia simu yangu. Karibu mkimbie. Hata umesahau. Piga. Unasikia mnyama chini? Kuna mtu yeye. Nyama ile juu. Nyama hapa. mtolee, sitaki kitu kikigonga, kakigonga tu mara moja naona akianguka. Haitaki gonge, kwa hiyo gonge ni kufuta ni. Guys, get your stuff. It's very
Nenda hata. Sasa mnaendeni hivyo. Shikilia tu. Shikilia. Ndio maana uko amesaidia sana. Haya watu iko. Haya watu wengine. Wengi chini. Chini. Songa. Haya twende. Bwana. Ukifika mahali huko unashuka bwana. Inua. Wako mara shuka chini. Inua hapo chini. Haya twende. Hapana achilia mnao bwana. Twende. Niko chini ya kola. Mbele kwani hakuna watu bwana. Mbele usiweke chini. Usiweke chini mbele. Inua. Kumbe watu wanatengeneza mahali ya kushukisha, kumbe unakuja unakuta maji imesonga. Hiyo wewe sikashinda sana kile. Mimi mimi sikashinda hata ujika. Toka bwana. How are you? Wewe mzuri. Thank you. Welcome to the new one. Haya mtu atoe mikono. Wachilia. Hata pita ingia. Karibu. Azisafi. Wacha hata kana. Songa. Wewe manyo. Turudishe ndani. Sanduku narudi ndani. Haya. Sanduku. Kameenda iko. Hiyo jamaa alipita hapa dume. Alianza wapi? Alipita space nijika hii ingine hapa. Walipita hapa katika najua mahali anaenda. Najua? Tubebe kwanza hawa. Pia kwanza aende. Anaenda kwa kuna wajua. Na pia ile ngere nyingine tunafunga. Wewe, usifunge mnyama hivyo. Usifunge. Usifunge hapa. Sika hapa. Sika nikuonyeshe. Utafunga kwa munda. Hata nyuma mpaka hapo katikati. Hata simama. Ataanza kuenda soma sote. Hii ni dakika ngapi? Mtu atachikilia hapo. Kama kwenda huko. Anasema mimi niko. Kupe. Umetoa hapana mpaka label ya ngiri na nini? Unisikia hivyo. Shika hivyo tu. Ajue ya ngiri ni gani ya nini ni gani. Wewe kana. Tu unaona baki kichwa peke yake. Kubakisha kichwa tu peke yake. Kitonga. Mwangalie kiboko eh. Wewe tu mzima shida. Nataka hii. Hiyo ni ngiri. Ni ngiri hiyo. Kuja nisikie mguu hapa. My friend. Wale nisikie mguu hapa. Hii kitu ni. Toa bara kwa neti. Toa hii. Wameingia kwa maji? Kupitia maji wa chenzi. Nilifukuza. Sasa mimi si bwana wangi. Wanaume mnaongea vizuri bwana. Hii ni bure sana. Wana haja Alois. Ni kweli bwana. Ngumu wewe. Panda hizo. Namna hiyo. Sasa kuja. Haya ngoja nikuje. Wacha achikilie ingiza. Ingiza hapo ndani. Ingiza tu. Ngoja kidogo. Palisha tu. Wewe ngoja kidogo wewe. Wacha tutawa sasa hivi. Haya inua juu. Safari hiyo. Kama tukashika pande ile. Tukashika na haya. Hata kaki. Ingiza hapo ndani. Ingiza hapo ndani. Chunga ile. Ni pande ya juu ngani? Haya, hapo. Chakanda ile juu. Hapo. Wewe tulete kidogo. Kama tukibeba itakuwa sawa, ngoja turudishe moja. Sasa tafuta pole pole nafasi yako. Hiyo tumepata. Tumepata. Hii ni kidogo sana hizi kama nainisha tu. Bado. Sasa
Vile mkebe ya tupe. Haya, kope ndio hivi. Iko? Hakuna? Basi twende. Acha atoe damu tu. Unaenda bado Ameshika? Najua zile za kwanza ziko kwa kamba. Iko sisi ametoa hapo nyingine. Ile ametoa nyingine iko dume nyingine hapo. Iko mbili ametolewa hapo ndani ya maji. Hapa. Nika mdomo yake hii. Hata ukishika ni panga tu. Yes. Hii wateja wako wapi? Wacha wapige. Walikuwa na load. Kama kuna kale kama sana. Mama, niko na wewe kwa shida kule. Hapa mguru. Wajui wanyama yote, iwe ni ng'ombe, iwe ni mbuzi, akiona mwingine kiwete, anapenda kupiga sana, sijui kwa nini. This is an interesting idea and an interesting project. There was a giraffe that were introduced to Ruko Community Conservancy, who are the community that own the land and inhabit this area where we are. And sadly, due to rising lake levels on Lake Baringo, which we think is down to obviously increased rainfall, maybe there's some tectonic plate movements which are causing the lake to rise up, but as a result the lake levels have risen and it's forced the giraffe to be stranded on this island, Longachar Island, which is where we stood today. The sad thing is the lake level is still rising, and one part of the island in particular is being flooded by water. So we've been working closely with KWS, our partners KWS, the county government, and obviously Ruko Community Conservancy to work urgently at removing the wildlife which is stranded on the lower side of the island, because they've got nowhere to go. There's crocodiles in the water, there's no food on the island, so they're in a very difficult situation. So yeah, the plan today is to catch as much of the wildlife we can here on the lower part of the island and move them straight to the mainland where there's lots of grazing. There's other species and other individuals of their same species which they can interact with. So it's a complicated process, but we're here with good partners. And then obviously the second reason was to reintroduce Rothschild giraffe, which are an endangered species, otherwise known as the Baringo giraffe. They used to inhabit this area in big numbers. But due to human population increasing, hunting, habitat loss, we've seen the complete decimation of their population from the wild. So giraffe were brought here in 2011, Rothschild giraffe, and the whole plan of this project is a 50-year plan. We're hoping that through this mainland sanctuary that we're constructing with the Ruko Community Conservancy, we can introduce other individuals of the endangered Rothschild giraffe from other areas within Kenya. And hopefully they'll breed and develop a really, really healthy population which can then be free released into the surrounding environment. So the Ruko community is a basis for peace and security in the greater area. We're working with other communities nearby also, and in turn we hope that by as I say 20 to 50 years time from now we can have a free ranging population of Rothschild giraffe within the Rift Valley again. The animals that we have so far moved 9 animals, 7 warthogs, 1 ostrich and 1 impala. The exercise has been done very professionally. A good job has been done by the team that has been on the ground, led by our team. Dr. Mutinda is the person who has been leading this team. This is a joint exercise between the Baringo County government, the local community from this area, NRT, the Northern Rangeland Trust, and Kenya Wildlife Service. So this exercise is a joint venture of
doing conservation work within this general area. This island was connected to the mainland initially, but due to the water level rise and they abruptly cut off this part of the mainland, now it is an island, and the forage material that is available is not sufficient to feed these animals. The best way is just to do active management by moving these animals to the mainland so that they can get sufficient feed over the period that they will be there. As we monitor the issue of the water level rise, we know this is not the only lake that has this scenario has happened. Most of the Rift Valley lakes have increased in terms of size due to the water level rise, starting all the way from Lake Naivasha, Lake Elementaita, Lake Nakuru, Lake Bogoria, and including this one of Lake Baringo. But this is the area where we've had a serious challenge in terms of wildlife being in a small area where they cannot get sufficient feed. So I think as we complete the exercise tomorrow, we should be able to move all the animals that are affected within this smaller part of the island. We have 8 giraffes in this place, and 7 giraffes are on the other island. This part we only have 1 giraffe, but on our observation there is still sufficient feed in terms of foraging, because you all know the giraffe is a browser. It's on top of the acacias that you see here, especially the acacia that is present within this area. It still has some food, but plans are also underway to move the giraffes. The giraffes are just entering the jetty. It's a process. It's not an easy process for us to complete that, but we are looking forward to moving the giraffes maybe by mid of October, based on the assessment that would have been done and the completion of the fencing of the sanctuary for purposes of safety of these animals. You know, it's always good to have some safety precautions. You move animals to the mainland where they were not used to, they might move very far. But for those animals just to be contained within that area, the sanctuary works are going on, and they are going on very well, jointly with our partners, NRT. So when that work will be complete and the animals are, so far, most of them have entered the jetty, they are used to it. We are just only looking at the finalization of the other logistics for us to move these animals, all of them, to the mainland as we continue monitoring the water level rise. Well, basically, those are some of the precautions that we had taken earlier. We know the Rothschild giraffe is critically endangered, and that's why we were looking at creating more space for this wildlife. This is one of the, I can say, one of the sanctuaries that we considered looking at the habitat. You look at it, we have all sorts of acacias that would be a good forage for this wildlife to be in this area. So as we continue distributing maybe or moving wildlife to various sanctuaries, an assessment was done. That's what's called the pre-site and post-site analysis. So when we looked at this area, it was a suitable habitat for the Rothschild giraffe. And where we are taking them also is a suitable habitat. What we have done just to make sure that they are safe is that creation of the fencing of the sanctuary, so that the giraffe are limited within an area where they can have a daily monitoring program. We look at their health, we look at their safety, and that's why the rangers are even still in the island, ensuring that the safety of those giraffes is guaranteed. When you move to the other island, there is a rangers camp from the local conservancy team who are monitoring the giraffes on a daily basis, so that we don't lose any of them to either maybe somebody who has intentions or bad intentions of poaching. And awareness works also will be done to the communities, for the communities to know that this is an animal that has come here for you people to benefit from it, not basically that it is here for any purpose. And we are very grateful for the community.